Yasodhana Prajajan Yasodhana Prajajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Chari Tira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhavi Kunjabi Hari Jai Radha Jai Radha Madhavi Kunjabi Hari Jai Radha Gopijana Bala Girivaradari Jaya Vijaya Gopijana Bala Girivaradari Yasodhana Prajajana Ranjana Yasodhana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Yamunatira Vanachari Yamunatira Nama Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutane Srimad Bhakti Vedanta Swami Tina Vishnu Padaya Krishna Krishna Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesham Sunyavadi Astatyaditadari Namaste Saraswati Gauravani Nirvishesham Vashatyaditadari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadad Shri Bhadadi Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda svīyaṁ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhu, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya 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 Vishnupad Paramahansa Parajagacharya Statara Sadashi Srimad Apai Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaisnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamukunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Svīyaṁ vākyam ṛtaṁ. Is it? Which text? Yes, 30. Yeah. Svīyaṁ vākyam ṛtaṁ kartum. Svīyam vākyam ṛtam kartum. Avatīrṇo sime gṛhe. Avatīrṇo sime gṛhe. Cikīrṣur bhagavān jñānam. Cikīrṣur bhagavān jñānam. Bhaktānām māna-vardhanaḥ. ṛtam. Word for word. svīyam आफ्नो vākyam शब्द ṛtam सत्य kartum बनाउनका लागि avatīrṇ अवतरित असि हुनु भएको छ मे गृहे मेरो घरमा cikīrṣur विस्तार गर्नलाई इच्छुक भगवान श्री भगवान ज्ञानम ज्ञान bhaktānāṁ भक्तहरूको मान सम्मान वर्धना बढाउने वाला 30 he didn't read. So maybe we need to read at the end 31. He didn't read 30. Yesterday we just talked about Jagannath, that's why we decided. So you want me to do 2 slokas today? He didn't do 30, therefore I should read 30 and 31 today. Well, not necessarily. If he didn't do 30, then we might discuss it today, but we might continue also. There's no hard and fast rule, I think. 30 we haven't read, so we're reading it. It's not a long time for class. I don't know, maybe if we get to 31, we'll see. All right? Okay. Translation. Kardama Muni said, "You, my dear Lord, who are always increasing the honor of your devotees, have descended in my home just to fulfill your word and disseminate the process of real knowledge." कर्दम मुनिले भन्नुभयो, सदैव आफ्ना भक्तहरूको मानवर्धन गर्नेवाला मेरो प्रिय भगवान, हजुर आफ्ना वचनहरूलाई पूरा गर्न तथा वास्तविक ज्ञानको प्रसार गर्नका लागि नै मेरो घरमा अवतरित हुनुभएको छ। Purport. When the Lord appeared before Kardama Muni after his mature yoga practice, he promised that he would become Kardama's son. तात्पर्य, कर्दम मुनिको योग साधना पश्चात जब भगवान उहाँको समक्ष प्रकट हुनुभयो, त्यतिखेर उहाँले वचन दिनुभएको थियो कि उहाँ उनको पुत्र बन्नुहुनेछ। He descended as the son of Kardama Muni in order to fulfill that promise. अतः आफ्नो वचनलाई पूरा गर्नका लागि नै कर्दम मुनिका पुत्रको रूपमा अवतरित हुनुभएको छ। Another purpose of his appearance is cikīrṣur bhagavān jñānam, to distribute knowledge. उहाँको प्रकट हुनुको अन्य कारण थियो cikīrṣur भगवान ज्ञानको वितरण गर्नु। Therefore he is called bhaktānāṁ māna-vardhanaḥ, he who increases the honor of his devotees. त्यसैले उहाँलाई भक्तानाम् māna-vardhanaḥ भनिन्छ, अर्थात् उहाँले भक्तहरूको मान बढाउनुहुन्छ। By distributing Sankhya, he would increase the honor of the devotees. Therefore, Sankhya philosophy is not dry mental speculation. सांख्यको वितरण गरेर उहाँले भक्तहरूको मान वर्धन गर्नुहुनेछ, अतः सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान होइन। Sankhya philosophy means devotional service. सांख्य दर्शनको अर्थ हो भक्ति योग। How could the honor of the devotees be increased unless Sankhya were meant for devotional service? यदि सांख्य भक्ति योगको लागि थिएन भने भक्तहरूको मान कसरी बढ्न सक्थ्यो त? Devotees are not interested in speculative knowledge, therefore the Sankhya enunciated by Kapila Muni is meant to establish one firmly in devotional service.
भक्त ज्ञानमा रुचि लिँदैनन्। अत कपिल मुनिद्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्यहरूलाई उनीहरूको भक्तिमा दृढ बनाउनका लागि हो। Real knowledge and real liberation is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead and engage in devotional. असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति श्री भगवानको शरणमा जानु र उहाँको भक्तिमय सेवामा तत्पर हुनु हो। This last sentence we could take to relate to the famous verse in chapter 25. यो जुन अन्तिमको वाक्य छ यसलाई 25औं अध्यायको एउटा श्लोकसँग हामीहरूले तुलना गर्न सक्छौं। Text 25. Satang prasangan mama virya samvido bhavati ṛtkarna rasayana kata tajjoshanat asva bhavargavartmani shada ratir bhaktir anukramishati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service. श्लोक संख्या 25 अध्याय 25 को वर्णन गरिएको छ। शुद्ध भक्तहरूको संगतिमा श्री भगवानका लीलाहरू तथा उहाँका क्रियाकलापहरूको चर्चा तथा अत्याधिक यस्तो ज्ञानको अनुशीलनमा मनुष्य बिस्तारै बिस्तारै मोक्ष मार्गमा अग्रसर हुन्छ, तत्पश्चात मुक्त हुन्छ र उसका आकर्षण स्थिर हुन्छ। त्यतिखेर असली समर्पण तथा भक्ति योगको शुभारम्भ हुन्छ। So again, the last sentence of this purport today: real knowledge and real liberation is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead and engage in devotional service. त आजको तात्पर्यको अन्तिम हरफ यस प्रकारको छ। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति त श्री भगवानको शरणमा जानु र उहाँको भक्तिमय सेवामा तत्पर हुनु हो। svīyaṁ vākyam ṛtaṁ kartum avatīrṇo sime gṛhe cikīrṣur bhagavān jñānaṁ bhaktānām māna-vardhanaḥ. I have one disciple called māna-vardhanaḥ Das. मेरो एकजना शिष्य हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ māna-vardhanaḥ दास हो। Māna-vardhanaḥ, one who increases the honor of his devotees. तिनै भगवान जसले आफ्ना भक्तहरूको मानलाई बढाउनुहुन्छ। So Kardama Muni said, "You, my dear Lord, who are always increasing the honor of your devotees, have descended in my home just to fulfill your word and disseminate the process of real knowledge." त्यही भएर कर्दम मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, सदैव आफ्ना भक्तहरूको मानवर्धन गर्नेवाला मेरो प्रिय भगवान, हजुर आफ्ना वचनहरूलाई पूरा गर्न तथा वास्तविक ज्ञानको प्रसार गर्नका लागि मेरो घरमा अवतीर्ण हुनु भएको छ। So this also Krishna is saying in the Bhagavad Gita, "Pritranaya sadhunam vinasaya chaduskitam dharma samsthapanartaya sambhavami yuge yuge." So in order to deliver the pious or to encourage the devotees, also of course in Krishna's case, to annihilate demons and to establish the principles of real religion, Krishna says, "I invent myself millennium after millennium." र स्वयं भगवान श्री कृष्णले पनि भगवत गीतामा भक्तहरूको परित्राण गर्नका लागि, उनीहरूलाई उत्साह दिनका लागि र साथसाथै दुष्टहरूको विनाश गर्न र धर्मको पुनर्स्थापना गर्नका लागि म प्रत्येक युगमा आउने गर्दछु भनेर कृष्णले भन्नुभएको छ। So in Kardama Muni's case, we don't say that he's fighting with demons. त यहाँ कर्दम मुनिको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ कसै कुनै राक्षसहरूसँगको युद्ध देखाइएको छैन। Just like Lord Chaitanya also, he was not engaged in any kind of fighting.
जस्तो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पनि कुनै किसिमको युद्धमा संलग्न हुनु भएन। But in both cases it can be said that they destroy the demoniac qualities in people by their teachings. तर दुवै ठाउँमा यो भन्न सकिन्छ कि उहाँहरूले आफ्नो शिक्षामृतद्वारा आसुरी प्रवृत्तिलाई चाहिँ मार्नुहुन्छ। So the other two reasons we can say of Krishna's appearance apply also to Kapila Muni. त भगवान श्री कृष्णका अवतरणका अरु दुईटा कारण चाहिँ यहाँ कपिल मुनिलाई पनि लगाउन सकिन्छ। To uplift the pious, to encourage the devotees, भक्तहरूलाई पुण्यात्माहरूलाई चाहिँ उत्साह दिनका लागि and to establish the principles of religion. र साथसाथै धर्मको पुनर्स्थापना गर्नका लागि। Religion, dharma, Prabhupada explains, is the real quality of something. श्रील प्रभुपाद वर्णन गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि चिजको वास्तविक तत्त्व धर्ममा छ। Just like the quality of water is that it's liquid. जस्तो कि पानीको धर्म तरलता हो। The quality of stone is that it's solid. ढुङ्गाको विशेषता यो चाहिँ ठोस हुन्छ। Quality of sugar is sweet. चिनीको विशेषता भनेको गुलियो हुन्छ। So the quality of a living entity is to render service. तसर्थ जीवात्माको धर्म भनेको यो सेवा गर्नु हो। To render service in his pure condition, to render service to the Supreme Lord भगवानलाई सेवा गर्नु and the devotees of the Lord. र भगवानका भक्तहरूलाई सेवा गर्नु। But we find that service propensity is changed for those who are bewildered by the external energy. तर हामीहरू देख्न सक्छौं त्यो सेवा प्रवृत्ति जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहिरङ्ग शक्तिको प्रभाव परेको छ उनीहरूको सेवा प्रवृत्ति बदलिएको हुन्छ। The service tendency is still there. त्यो सेवा गर्ने प्रवृत्ति त अझै छ। But instead of serving the Lord and his devotees, the conditioned souls are serving their senses. तर भगवान र उहाँका भक्तहरूलाई सेवा गर्नुको सट्टा ती बद्ध आत्माहरूले आफ्ना इन्द्रियहरूको सेवा गर्छन्। Or serving the senses of their family or nation. अथवा आफ्नो परिवार या राष्ट्रको इन्द्रियहरूको सेवा गर्छन्। You see, according to the dictates of the leaders of the nation. र त्यो पनि आफ्ना देशका नेताहरूको निर्देशन अनुसार। Just like now there is war going on, Russia has attacked Ukraine. जस्तो कि अहिले युद्ध भइरहेको छ, रसियाले चाहिँ युक्रेनलाई आक्रमण गरेको छ। So the soldiers in the Russian army, they're thinking we are serving our great nation. र रसियन आर्मीका सैनिकहरूले सोचिरहेका छन् कि हामीले आफ्नो महान राष्ट्रको सेवा गर्दैछौँ। And in this way we will liberate Ukraine. र यसरी हामीहरूले चाहिँ युक्रेनको उद्धार गर्नेछौँ। But this is an illusion. तर यो त भ्रम हो। Their service propensity is misdirected. उनीहरूको सेवा प्रवृत्ति गलत दिशामा भइरहेको छ। And in many other ways we can see that happening. People who are, say taking a lot of intoxication, engaged in a lot of illicit sex, meat-eating, gambling, their service propensity is misdirected to serving the senses. र जो व्यक्तिहरूले मांसाहार गर्छन्, जुवा तास खेल्छन्, अवैध सङ्ग गर्छन् अथवा मद्यपान गर्छन् उनीहरूको सेवा प्रवृत्ति पनि गलत ठाउँमा लागिरहेको छ। Or if someone may not have any family and he may have dog or cat and render service to the dog or cat.
र कोही व्यक्तिको परिवार छैन भने पनि उसँग चाहिँ कुकुर हुन्छ अथवा बिरालो हुन्छ र उसले कुकुर अथवा बिरालोको सेवा गर्छ। We passed driving. Yesterday I went to Rakesh Adukya's house. On the way we passed several dog shops, animal shops, dog shops. र हिजो हामीहरू राकेश अडिगे प्रभुको घरमा गइरहेका थियौँ र त्यहाँ बाटोमा कयौं कुकुरको सामग्रीहरू पाउने पसलहरू भेट्यौँ। For, dog haircut, dog grooming, different things like this. कुकुरको कपाल काट्ने ठाउँ इत्यादि धेरै ठाउँहरू थिए। So this is also there is service propensity trying to serve dog. त यो कुकुरलाई सेवा गर्ने रूपमा चाहिँ सेवा गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तित भएको छ। But actually we should not be serving DOG dog, we should be serving God, God. त वास्तवमा त हामीले कुकुरको सेवा गर्ने हैन भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। In the Western countries, they're very strict actually in the public parks. र पाश्चात्य जगतहरुमा त यस्तो सामाजिक पार्कहरुमा एकदमै कडा नियम हुन्छ। You cannot just take your dog and the dog will pass through in the park. It's not allowed. यदि तपाईले आफ्नो कुकुरलाई पार्कमा लिएर जानुभयो र कुकुरले त्यतिकै त्यहाँ विष्टा त्याग मल त्याग गर्न पाउँदैन। If the owner takes the dog in the park, the dog passes through, the owner has to sweep it up, put it in plastic bag and throw away. यदि त्यो कुकुरले मलत्याग गर्यो भनेदेखि त्यसको मालिकले उसको सबै त्यहाँ सफा गर्नुपर्छ अनि त्यस प्लास्टिकमा राखेर लिएर जानुपर्छ। So it's very high level of dog seva. एकदम उच्च स्तरीय कुकुर सेवा हुन्छ त्यहाँ। Anyway, the purpose of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam is to teach us what is a proper type of service that we should be rendering. तसर्थ यहाँ श्रीमद् भागवतमले हामीलाई सिकाइरहेको छ कि वास्तविक सेवा कुन हो जुन हामीले गर्न पर्छ। So the first and foremost, we must be serving Krishna and Krishna's devotees. तसर्थ सर्वप्रथम नै हामीले कृष्ण र कृष्णका भक्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ। Hari, Guru, Vaishnava, the Lord and the spiritual masters and the devotees. भगवान हरि साथसाथै वैष्णवहरू र गुरुदेवको सेवा गर्नुपर्छ। Because they are very closely interlinked with one another. किनकि उहाँहरू एकापसमा एकदम नजिकको सम्बन्ध छ। Isn't it Adi Purana, there's a verse which says that one who claims to be my devotee is not my devotee, Krishna says, but one who is a devotee of my devotee, he is my real devotee. र आदि पुराणमा पनि एउटा श्लोक छ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि जो व्यक्तिले म कृष्णको भक्त हुँ भन्छ त्यो वास्तवमा मेरो भक्त होइन, तर जो व्यक्तिले म कृष्णका भक्तहरूको चाहिँ भक्त हुँ भन्छ ऊ चाहिँ वास्तवमा मेरो भक्त हो। And Srila Prabhupada does give the example, say a man is walking with his son. र श्रील प्रभुपादले एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ, कुनै व्यक्ति आफ्नो छोराका साथमा हिँडिरहेको छ। And if you give something to the son, like a sweet or something, it's very pleasing to the man's heart, even more pleasing than if you gave him something directly. र यदि तपाईले उहाँको छोरालाई केही मिठाई चकलेट दिनुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति यति प्रसन्न हुन्छ आफ्नो छोरालाई दिँदा, प्रसन्न उसैलाई लगेर दिँदाखेरि पनि त्यति प्रसन्न हुन्थेन। So to please Krishna, one has to render service to his devotees. तसर्थ कृष्णलाई खुसी बनाउनका लागि उहाँका भक्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ। So that simultaneously there is service to Krishna going on, but simultaneously one should serve Guru and the Vaishnavas. दुवै एक साथमा हुनुपर्छ, कृष्णको सेवा पनि भइरहेको छ तर साथसाथमै हामीले गुरु र वैष्णवहरूको सेवा पनि गरिराख्नुपर्छ। Sometimes we hear in this part of the world, India, Nepal, oh, I know Bhagavad Gita, I know Krishna, I don't need Guru. र यो नेपाल भारतका प्रान्तहरुमा व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन्, ए मलाई भगवत गीता थाहा छ, मलाई कृष्ण थाहा छ, मलाई गुरु चाहिँदैन। Or we might find the devotees also, I've got my Guru, I don't need to listen to the devotees. र भक्तलाई भेट्यो भने पनि मसँग मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ, मलाई भक्तको किन सुन्नु पर्यो भन्छन्।
But actually this kind of mentality is kanishta mentality. तर वास्तवमा यस्तो किसिमको सोच त कनिष्ठ सोच हो। Here in the Shastra, in the Bhagavatam, also we find in Chaitanya Charitamrita, definition of kanishta. Kanishta adhikari accepts the deity as God, but he does not show respect to the Vaishnavas. र चैतन्य चरितामृतमा र श्रीमद् भागवतमा पनि यो कनिष्ठ अधिकारीको वर्णन गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ जो व्यक्तिले भगवानको अर्च विग्रहलाई स्वयं कृष्णको रूपमा स्वीकार गर्छ तर भक्तहरू अथवा गुरुदेव प्रति कुनै किसिमको सम्मान व्यक्त गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई कनिष्ठ अधिकारी भनिन्छ। It's a wrong mentality. यो गलत किसिमको सोचाइ हो। Just as, if you accept Lord Chaitanya but you don't accept Lord Nityananda, that's also wrong mentality. जस्तो कि कसैले हामी श्री चैतन्य महाप्रभुलाई चाहिँ स्वीकार गर्छौं तर नित्यानन्द प्रभुलाई मान्दैनौं भने यो पनि गलत सोच हो। Once Murari Gupta, he visited the two lords and he offered obeisances first to Lord Chaitanya. एक समयमा मुरारी गुप्ताले गणिताईलाई दुवैजनालाई भेट्नुभयो तर पहिला चाहिँ उहाँले श्री चैतन्य महाप्रभुलाई प्रणाम गर्नुभयो। But he felt Lord Chaitanya was not happy. तर उहाँलाई लाग्यो कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुसी हुनुहुन्न। Next day he came offered obeisance first to Lord Nityananda, then to Lord Chaitanya. र अर्को दिन आएर उहाँले पहिला नित्यानन्द प्रभुलाई प्रणाम गर्नुभयो, त्यसपश्चात श्री चैतन्य महाप्रभुलाई प्रणाम गर्नुभयो। Lord Chaitanya expressed his pleasure. र श्री चैतन्य महाप्रभु खुसी हुनुभयो। So we have to accept the Lord, we have to accept the Lord's associates, the Lord's devotees. तसर्थ हामीले भगवानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, उहाँका सङ्गीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, उहाँका भक्तहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। There's also a story in the Chaitanya Charitamrita Adi Leela where Krishnadas Kaviraj explains how he got the order to go to Vrindavan, and there he further got order to write Chaitanya Charitamrita. र चैतन्य चरितामृतको आदि लीलामा कृष्णदास कविराज गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ कसरी उहाँलाई चाहिँ वृन्दावन जाने आदेश मिलेको थियो र साथसाथै चैतन्य चरितामृत लेख्नलाई पनि आदेश मिलेको थियो। It's a story of one devotee, Miniketan Ramdas. र त्यहाँ एकजना भक्त मिनिकेतन रामदासको कथा छ। He was a great devotee of Lord Nityananda. उहाँ नित्यानन्द प्रभुको महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। And he used to play his flute and dance in ecstasy. र उहाँले आफ्नो बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, एकदम उत्साहमा आएर नाच्नुहुन्थ्यो। And once he came to the home of Krishnadas and Krishnadas's brother. र एक समयमा उहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी र उहाँको भाइको घरमा आउनु भएको थियो। Actually, Krishnadas's brother was an elder, was a homo, we can say, of Krishnadas's brother. र कृष्णदास कविराज गोस्वामीको दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। He was elder? No, Krishnada's brother was elder. Mm-hmm. So, when the pujari was doing some puja, some service for the deity. र त्यहाँ पुजारीले भगवत विग्रहको सेवा गरिरहेका थिए। But strictly according to Vaishnava culture, when a guest comes or exalted guest comes, then the pujari should take care of the guest. Make sure he has seeds, some water at least. र यो वैष्णव आचरण अनुसार यदि कोही घरमा चाहिँ पाहुनाहरू आउनुहुन्छ भनेदेखि पहिला उहाँहरूलाई केही स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ, कम्तीमा जल भए पनि दिनुपर्छ। But this pujari, he didn't pay any attention, didn't give any welcome. तर यो पुजारीले चाहिँ कुनै ध्यान पनि दिनु भएन, स्वागत पनि गर्नु भएन। So Miniketan Ramdas, he was displeased. त मिनिकेतन रामदास अप्रसन्न हुनुभयो। He broke his flute in anger and left. र रिसले आफ्नो बाँसुरी भाँचेर जानुभयो। Not on his own account actually, but because he was a devotee of Lord Nityananda, and he knew that here the mentality of Krishnadas's brother and his pujari, they didn't respect Lord Nityananda.
र किनकि उहाँ नित्यानन्द प्रभुको भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बुझ्नुभयो कि यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामीको दाई र त्यहाँको पुजारीको चिन्तन शैली अलिक भिन्न छ। नित्यानन्द प्रभुलाई मान्नुहुन्थेन And they were also disrespecting him as a devotee. र उहाँलाई पनि सम्मान गर्नु भएन भक्तको रूपमा। So then Krishna Das, when he heard about this, he chastised his brother. र यसको बारेमा जब कृष्णदास कविराज गोस्वामीले थाहा पाउनुभयो आफ्नो दाइलाई गाली गर्नुभयो। There was some disagreement, and Krishna Das said to his brother, your mentality, your logic is ardha kukuti nyaya, half a hen logic. र उहाँले आफ्नो दाइलाई भन्नुभयो कि तपाईको जुन चाहिँ चिन्तन छ, यो सोच्ने प्रवृत्ति छ, यो चाहिँ अर्ध कुकुट न्याय जस्तो किसिमको छ। So logic of half a hen. यसलाई भन्छ आधी कुखुराको न्याय। That farmer had a hen and he liked very much is giving eggs. र एउटा किसानसँग चाहिँ कुखुरा थियो र त्यो कुखुराले अन्डा दिने चाहिँ उसलाई एकदम मन पर्थ्यो। So he thought, but he didn't like to spend money to feed the hen. तर त्यो कुखुरालाई खिलाउनको लागि पैसा खर्च गर्न चाहिँ मन लाग्थेन। So he cut the hen in half. त्यसैले उसले चाहिँ त्यो कुखुरालाई दुई टुक्रामा काट्दिए। Threw away the front portion. र अगाडिको भागलाई फाल्दिए। Thinking I'll just get eggs then. र सोच्न थाले म चाहिँ अन्डा मात्रै लिन्छु। Of course the hen died and he got nothing. अवश्य पनि त्यो कुखुराको मृत्यु भयो, उसले केही पनि पाएनन्। You know, so Krishna Das, he gave that example to show that if you think you can only worship Lord Chaitanya and neglect Lord Nityananda, this is the logic of a half a hen. तसर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामीले भन्नुभयो कि तपाईले यदि श्री चैतन्य महाप्रभुलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ तर नित्यानन्द प्रभुलाई मान्नु हुँदैन भने यो आधी कुखुराको न्याय जस्तो भयो। He said actually it would be better to be an atheist and not worship either than to just choose one and not worship the other. एउटालाई छानेर अर्कोलाई पूजा नगर्नु भन्दा बरु नास्तिक भएर दुवैको पूजा नगर्नु ठिक छ। So in the night he had a dream. तसर्थ राति उहाँले एउटा सपना देख्नुभयो। And Lord Nityananda appeared to him. र भगवान नित्यानन्द प्रभु उहाँको सपनामा प्रकट हुनुभयो। Very tall, very beautiful. एकदम अल्को हुनुहुन्थ्यो, एकदम सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। Long garland. र एकदम लामो माला लगाउनु भएको थियो। Bumblebees were buzzing around the garland. र उहाँको मालाको वरिपरि भ्रमराहरू भुनभुनाइरहेका थिए। And he expressed his pleasure that Krishna Das had, chastised his brother in that way. र नित्यानन्द प्रभुले आफ्नो आनन्दलाई व्यक्त गर्नुभयो कि तपाईले आफ्नो दाइलाई यसरी चाहिँ गाली गर्नुभयो। And then he ordered Krishna Das, go to Vrindavan, he said. र उहाँले कृष्णदास कविराज गोस्वामीलाई आदेश दिनुभयो तिमी अब वृन्दावन जाऊ। There you will attain all things. र त्यही तपाईले सबै कुरा पाउनुहुनेछ। And Krishna Das said as soon as he woke up, he departed for Vrindavan. र उठ्न साथ उहाँ वृन्दावनको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। And of course there the senior Vaishnavas requested him to write down the later pastimes of Lord Chaitanya. र त्यहाँ अरु वरिष्ठ भक्तहरूले श्री चैतन्य महाप्रभुका विस्तारित लीलाहरूको वर्णन गर्न आदेश दिनुभयो। Which of course is a Chaitanya Charitamrita. जुन चाहिँ अवश्य पनि चैतन्य चरितामृत हो। Chaitanya Bhagavat by Vrindavan Das Thakur is mainly focused on the earlier pastimes, the Navadvip pastimes. र वृन्दावन दास ठाकुरले लेख्नु भएको चैतन्य भागवत चाहिँ विशेष रूपले अगाडिका लीलाहरू अथवा नवद्वीपका लीलाहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित छ। It just summarizes the later pastimes after sannyas in Antya Lila. Just not all, just some of them are summarized there. र सन्यास पश्चातका नीलाचलमा भएका लीलाहरूलाई चाहिँ एकदम संक्षेपमा अन्त्य लीलामा राख्नु भएको छ। But Chaitanya Charitamrita, we find the early pastimes in Navadvip are all summarized in Adi Lila. र चैतन्य चरितामृतमा चाहिँ नवद्वीपका लीलाहरूलाई संक्षेपमा आदि लीलामा राखिएको छ। Adi Lila deals mainly with the philosophical basis of the Chaitanya Charitamrita and the appearance of Lord Chaitanya, and summary of the
of the Navadip pastimes. आदि लीलामा विशेष रूपले श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँका पार्षदहरूको सैद्धान्तिक विवरण र नवद्वीपका लीलाहरूको संक्षेपीकरण वर्णनमा So then, राखिएको छ। Madhya Lila, Antya Lila deal with all the pastimes after sannyas, and especially the philosophical teachings of Lord Chaitanya. र मध्यलीलामा विशेष रूपले श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्यास पश्चातका लीलाहरू र श्री चैतन्य महाप्रभुका शिक्षामृतहरूको बारेमा चर्चा छ। So they're very detailed descriptions of philosophical instructions that he gave, and those have been summarized by Srila Prabhupada in his book Teachings of Lord Chaitanya. र यसमा एकदम विस्तारित रूपमा श्री चैतन्य महाप्रभुका सैद्धान्तिक उपदेशहरूको वर्णन छ, जसलाई चाहिँ श्रील प्रभुपादजीको पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूमा हामीले पाउन सक्छौं। So those are teachings to Sarvabhauma Bhattacharya, to Ramananda Rai. त्यसमा सार्वभौम भट्टाचार्य रामानन्द रायलाई दिएको उपदेश छ, Rupa Goswami and Sanatan Goswami, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीलाई दिएको उपदेश, and to Prakashananda Saraswati, the Mayavadi sannyasis. र प्रकाशानन्द सरस्वती र उहाँका मायावादी सन्यासीहरूलाई दिएको उपदेश। So those are explained in great detail in the Chaitanya Charitamrita. Also, actually, Prabhupada gives it considerable detail also in teachings of Lord Chaitanya. तसर्थ यी कुराहरूलाई चैतन्य चरितामृतमा विस्तारमा वर्णन गरिएको छ र साथसाथै श्रील प्रभुपादले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य उपदेशहरूमा पनि यिनीहरूको विविध विस्तार गर्नुहुन्छ। So the goal is the same in the Chaitanya Charitamrita, or the appearance of pastimes of Lord Chaitanya. He is encouraging the devotees and he's disseminating the process of real knowledge. त चैतन्य चरितामृतमा श्री चैतन्य महाप्रभुको विधि पनि यही हो, उहाँले भक्तहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ र साथसाथै यो जीवनको उद्देश्यको बारेमा वर्णन दिनुहुन्छ। Just as Lord Krishna himself did, and Kapila Muni also. It's the same thing. जस्तो कि स्वयं भगवान श्री कृष्णले पनि गर्नुभएको छ र कपिल मुनिले पनि यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। He's increasing the honor of his devotees and he's disseminating the process of real knowledge. उहाँले वास्तविक ज्ञानको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र भक्तिमय सेवाको मार्ग देखाउँदै हुनुहुन्छ। Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you very much. धेरै धन्यवाद। Is it permitted? The question? मेरो क्वेसन चाहिँ यो छ कि नेपालमा प्रचार गर्नको लागि चाहिँ इस्लामले आउँदाखेरि दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ सरकारसित राम्रो सम्बन्ध बनाएर प्रचार गर्नु र अर्को चाहिँ छ बङ्गाली आमाको प्रेम लिएर जानु। यो चाहिँ बङ्गाली आमाको प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ, के हो यसको बारेमा? We've heard from you that when Srila Prabhupada sent you to Nepal for preaching, he said that one is that you should take help from the government officials for preaching in Nepal, and other is that you have to take the heart of a Bengali mother. So how is the heart of a Bengali mother? Could you explain a little bit? Well, as I understand it, a Bengali mother is very affectionate to her children. र मलाई जहाँसम्म जानकारी छ, बङ्गाली माताहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई एकदमै धेरै स्नेह गर्नुहुन्छ। Not only to her children, but in my experience in Bengal, the Bengali people, they're very, very affectionate to the guests and to the devotees. र बङ्गालमा बस्दाखेरिको मेरो अनुभव अनुसार मैले अनुभव गरेँ कि बङ्गाली व्यक्तिहरू माताहरू विशेष गरी घरमा आउनुभएका पाहुनाहरू भक्तहरूप्रति धेरै सम्मान व्यक्त गर्नुहुन्छ। If you go to villages in Bengal, people will welcome you and they will,
Probably they'll wash your feet, they'll give you garland, and they'll cook very nice prasadam. तपाईँ बङ्गालका गाउँहरूमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ एकदम तपाईँको सम्मान गर्छन्, तपाईँको चरण धुन्छन्, अनि त्यसपछि हजुरलाई माला लगाइदिन्छन् र सुन्दर प्रसाद बनाएर खुवाउँछन्। So they have, Bengali mother very affectionate and also very nice mood of service to the Vaishnavas. त बङ्गाली माताको एकदम सुन्दर स्नेहमय भाव हुन्छ र भक्तहरूप्रति अति सुन्दर दृष्टि हुन्छ। Anyway, Prabhupada was quoting a poet actually. र वास्तवमा शिल प्रभुपादले चाहिँ एउटा कविको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। That conversation, we played it, but perhaps it was a little hard to hear what Prabhupada was saying. His voice was weak and not everybody knows English. त हामीले त्यो टेपलाई चलाएका थियौँ, तर प्रभुपादजीको स्वर एकदमै सानो थियो र सबैजनाले सायद अङ्ग्रेजी भाषा राम्रोसँग बुझ्नु भएन। He was describing there was a poet called Michael Madhusudan Datta. He was a Bengali poet, a Christian actually, and he went to England and he squandered all his money in I suppose, sense enjoyment. र उहाँले जुन कविको उदाहरण दिनुहुन्छ माइकल मधुसूदन दत्त, उहाँ चाहिँ भारतबाटै हुनुहुन्थ्यो र पछि विदेश गएर पैसा कमाउनु पर्यो, आफ्नो सबै पैसालाई चाहिँ गुमाउनु भएको थियो। Then he was begging, from other Indians, please help me, please help me. र उहाँले अरू भारतीयहरूलाई चाहिँ सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ, मेरो सहयोग गर्नुहोस्, मेरो सहयोग गर्नुहोस्। No one was helping him. र कसैले उहाँलाई केही सहयोग गरेन। But finally there was one gentleman called Ishwar Chandra Vijayanagar, and he gave him some money. र एकजना व्यक्ति ईश्वर चन्द्र विद्यानगर, उहाँले चाहिँ पैसा दिनुभयो। I guess a loan. He thought, he may repay it or not. Never mind. He's a famous poet. र उहाँले सोच्नु भएको थियो उहाँले फिर्ता दिनुहुन्छ दिनुभन्दा केही छैन, तर एकदम सुन्दर कवि हुनुहुन्छ त्यसैले दिए। So Michael Madhusudan Datta was very pleased, and he glorified that Ishwar Chandra. र माइकल मधुसूदन दत्त एकदम खुसी हुनुभयो र उनी ईश्वर चन्द्रको प्रशंसा गाउनुहुन्थ्यो। He said, you have got the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. र उहाँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँको चाहिँ बेलायती व्यक्तिको जस्तो साहस छ र बङ्गाली माताको जस्तो प्रेम छ। So he said the Englishmen, they were famous for courage, enthusiasm, expansion of their empire. र यी बेलायतीहरू चाहिँ विशेष रूपले आफ्नो साहस, आफ्नो सम्पूर्ण साम्राज्यलाई वृद्धि गर्नमा एकदमै विख्यात हुनुहुन्छ। You see, so he said, but we have a better work. He said, we have to expand the empire of Krishna consciousness. तर उहाँले भन्नुभयो कि हामीहरूको त्योभन्दा राम्रो कार्य छ, हामीहरूले यो कृष्ण भावनामृतको साम्राज्यलाई बढाउनु छ। So he said, you have got two nice fields, Nepal and Bangladesh. तपाईको लागि दुईटा सुन्दर स्थानहरू छन्, नेपाल र बङ्गलादेश। So you expand the empire of Krishna consciousness there and do with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. र ती ठाउँहरूमा कृष्ण भावनामृतको साम्राज्यलाई बढाउनुहोस्, जुन चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीको साहस र बङ्गाली माताको प्रेमको साथ हुनु। And then he went on to explain that in Nepal there is a sentiment of Hinduism. र पछि उहाँले विस्तार गर्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ एउटा हिन्दुत्वको भावुकता छ। So therefore you should make stronghold there. त्यही भएर त्यहाँ दह्रो पकड बनाउन आवश्यक छ। He says it a couple of times, and he says, do it with the help of the government officials. र धेरैचोटि भन्नु पनि भएको छ र सरकारी व्यक्तिहरूको सहायता लिएर गर्नु पनि भन्नुभएको छ। And in Bangladesh also, he said, I will invest money for. He said, we give money to help us to start in Nepal and also in Bangladesh to print books. र उहाँले भन्नुभयो कि म बङ्गलादेशमा प्रचार गर्नका लागि साथसाथै नेपालमा प्रचार गर्नका लागि म आर्थिक सहयोग गर्न पनि तयार छु। So in this way, he said again, develop these places with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. र फेरि उहाँले भन्नुभयो कि यी स्थानहरूलाई विकसित गर्नका लागि
एउटा अङ्ग्रेजीको साथ There was a little more talk about some details, of the printing books in Bangladesh. अवश्य बङ्गलादेशमा पुस्तक छाप्नेहरूको सम्बन्धीमा अरू थप विवरणहरू पनि थिए। And then Prabhupada went on to speak about, how he struggled very hard to write these books. र श्रील प्रभुपादले यी पुस्तकहरू लेख्नलाई मैले कति सङ्घर्ष गरेको छु भन्ने कुरा पनि बताउनु भयो। And people are criticizing in India that ISKCON is financed by the CIA, by the World Bank. र भारतमा व्यक्तिहरूले चाहिँ इस्कनको निन्दा गर्छन् कि यो सिआइएले पैसा दिन्छ, अब विदेशबाट पैसा आउँछ भन्छन्। This actually caused Prabhupada a lot of pain and it went on for a long time, र यो लामो समयसम्म चल्यो र यसले श्रील प्रभुपादलाई धेरै पीडा दियो। There's another conversation I was with him a year before that in Hyderabad. र अर्को एउटा संवादमा हैदराबादमा पनि म श्रील प्रभुपादसँग थिएँ। The devotees were reading a very favorable article from the Hyderabad newspaper. र भक्तहरूले चाहिँ हैदराबादको पत्रिकाबाट एउटा सुन्दर टिप्पणी पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। And Prabhupada was saying, send it to the editor of Blitz. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो यसलाई चाहिँ ब्लिट्जको एडिटरकोमा पठाउनु। Blitz was what they call a tabloid newspaper. Tabloid, this sensation, these kind of cheap newspapers that print very controversial things like scandals. र यो ट्याब्लोइड भनेको चाहिँ विशेष गरी यस्तो किसिमको पत्रिका जसले चाहिँ विरोधाभास भएका चिजहरूलाई चाहिँ एकदम प्रकाशमा ल्याउने काम गर्छ। You have any? Well, yeah, in Russian it's called yellow press, the jolty press. They just scandal, big scandal, on the front page. र यो रसियामा चाहिँ यस्तो किसिमको पत्रिका येलो पेज पनि भनिन्छ र यस्तो यिनीहरूले चाहिँ खाली जे कुरा विरोधाभास छन् उनीहरूलाई चाहिँ एकदम पहिलो पृष्ठमा छापेर सबैतिर प्रसारित गर्छन्। So the Blitz had printed on the front page, ISKCON is CIA, like that. र त्यो उनीहरूले चाहिँ अगाडिको पानामै इस्कन चाहिँ सिआइए हो भनेर चाहिँ पुरा छापिदिएका थिए। So Prabhupada was saying, send this to the editor of this good article from Hyderabad newspaper. Send it to the editor of Blitz to understand what ISKCON really is. त श्रील प्रभुपादले जब यो राम्रो लेख देख्नु भयो उहाँले भन्नुभयो हो यो लेखलाई चाहिँ तिनीहरुकोमा पठाउनु अनि तिनीहरूले जानुन् कि इस्कन के हो वास्तवमा। So this is another year later, and Prabhupada was, he was saying ISKCON is not CIA, is not financed by the World Bank. र श्रील प्रभुपादले यसपछिको वर्षमा भन्दै हुनुहुन्छ होइन इस्कन चाहिँ सिआइए होइन यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले यहाँ पैसा दिदैन इस्कनलाई। He said, I have worked very hard in the night translating so many books, writing so many commentaries. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो मैले कति रातभरि मेहनत गरेको छु यी पुस्तकहरूलाई अनुवाद गर्नका लागि तात्पर्य लेख्नका लागि। And printed so many books and my disciples are helping me. र यति धेरै पुस्तकहरू छापिएका छन् र मेरा शिष्यहरूले मेरो सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। He said, this is Bhaktivedanta Swami's business. यही नै भक्तिवेदान्त स्वामीको व्यापार हो। See, son of India, he has gone to the West. एउटा भारतको पुत्र पाश्चात्य मुलुकमा गएको छ। And he is doing business. It's a legitimate business. र उहाँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ कानुनी रूपी व्यापार। And bringing money to India. र भारतमा पैसा ल्याउँदैछन्। And spending, bringing foreign exchange and spending for the benefit of Indian people. र विदेशी मुद्राहरू ल्याएर भारतीय व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि प्रयोग गर्दैछन्। This is glorious work. यो त प्रशंसनीय कार्य हो। Son of India has done glorious work. भारतको पुत्रले एकदमै महिमामय कार्य गरेका छन्। This is Bhaktivedanta Swami's business. It is not CIA. यो भक्तिवेदान्त स्वामीको व्यापार हो यो सिआइए होइन। And this morning also I was listening to a class of Prabhupada giving in Sweden in a university. र आज बिहान पनि श्रील प्रभुपादले स्वीडेनमा युनिभर्सिटीमा विश्वविद्यालयमा दिनुभएको एउटा प्रवचन सुन्दै थिएँ। And there he was describing also that, in India they're saying that we're CIA. र त्यहाँ पनि श्रील प्रभुपादले भन्दै कि भारतमा हामीहरूलाई चाहिँ सिआइए हो भन्छन्। But it's not true, we are
teaching the message of Bhagavatam, तर यो सत्य होइन, हामी त श्रीमद् भागवतमको सन्देश दिँदैछौँ, the real science of spiritual life, आध्यात्मिक जीवनको वास्तविक विज्ञान, the real dharma of the living entity. जीवात्माको वास्तविक धर्म. So like that, there was a lot of criticism of ISKCON in those early days. Prabhupada had to tolerate that kind of thing. त यस्ता अघिल्लाको दिनहरूमा इस्कनको धेरै व्यक्तिहरूले निन्दा गर्थे, तर यी सबै कुराहरूलाई श्रील प्रभुपादले सहन गर्नु And परेको this थियो. conversation, it took place in August 77, so it was only a couple of months before Prabhupada left. र यो जुन चाहिँ संवाद 1977 को अगस्त महिनामा भएको थियो, श्रील प्रभुपादको तिरुवाभन्दा केही समय अगाडि. Anyway, the last thing Prabhupada said, take the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. त अन्तिममा श्रील प्रभुपादले त्यही भन्नुभयो कि अंग्रेजी व्यक्तिको साहस र बंगाली माताको प्रेम लिएर जाऊ. And then the conversation finished. र यसरी यो संवाद पूर्ण भयो. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Okay, thank you. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. One more question. नेपाली भन्छु चाहिँ नित्यानन्द प्रभुले जब महाप्रभुले सन्यास आश्रम लिनुहुन्छ, उहाँले जगन्नाथपुरीमा छोडेर आउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ बङ्गालमा प्रचार गर्नुहुन्छ र केही कारणवश केही व्यक्तिहरूले उहाँलाई केही निन्दा गर्नुहुन्छ र उहाँ फेरि रुँदै महाप्रभुलाई भेट्न जानुहुन्छ र महाप्रभुले उहाँलाई महाप्रभुसँग डाइरेक्ट उहाँ भेट्नुहुन्न. म अस्ति चैतन्य चरित पढ्दाखेरि अनि महाप्रभु उहाँले भेट्न आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तपाईँ गएर बङ्गालमा बिहे गर्नुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्. यो जुन कुराको जुन घटनाको जुन थाहा छ, त्यतिखेर नित्यानन्द प्रभुको आयु कति होला? While reading Chaitanya Charitamrita, he went through a story in which Nityananda Prabhu is, by the order of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu is preaching in Bengal, and some people criticized him, and so he went to Puri, and he didn't directly talk to Chaitanya Mahaprabhu, but some other Mahaprabhu knew of this, and then he came and met with him, and then he told Nityananda Prabhu to go to Bengal and get married. So my question is, what would be the approximate age of Nityananda Prabhu at that time? I don't know. I can't say. You have to analyze the dates, more carefully. I couldn't answer that question. त यो डेटहरूलाई एकदम राम्रोसँग खेलाउनु पर्छ. यो उत्तरको प्रश्नको उत्तर मैले दिन सक्दिनँ. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. जय.